right in front of the athletes meeting for the big guys, the 2013 Mr. Olympia. I'm standing right next to the New York Pro Champion, Big Ramy. Ramy, first, welcome to the United States again, and welcome to your first Olympia. What we like to know is how does Ramy feel right now, knowing this is the first time that he ever is going to be on the Mr. Olympia stage, standing next to the best of the best? شنو شعورك وانت جاي اول اولمبيا راح توقف ويا اقوى لاعبين وافضل لاعبين بالعالم؟ هو شرف كبير لي ان انا اقف مع اللعيبه دي. ان شاء الله اتمنى ان انا اكون منافس قوي. هو شعور ممتع، انا مبسوط ان انا موجود معاهم في المكان ده. دي بطوله قويه وكفايه المشاركه فيها. It's an honor to play with this guy standing next to the best of the best, and he's enjoying every moment from today until the show, and he hope to be fighting with the big boys to get some good result. Okay, knowing that he won the New York Pro just about not even 5 months ago with perfect score, what did he change in order, or what was his game plan coming into the Olympia and maybe improving or changing from whatever he had in New York? شنو اللي غيرته عن نيويورك؟ يعني انت فزت بنيويورك، من نيويورك للحين 4 شهور، شنو اللي غيرته ببرنامجك؟ شنو اللي غيرته بشكلك عشان تيجي تلعب اولمبيا؟ الفترة اللي فاتت أنا ركزت على العيوب اللي أنا كنت يعني طلعت من الماتش وعرفت إيه العيوب اللي كانت موجودة عندي. حاولت إن أنا أضغط نفسي في الفترة القصيرة دي. أتمنى إن كمان يومين تشوفوا الفرق إن شاء الله. He concentrate in the condition and even in size, and he told, everybody talking about what he don't have the condition in New York. He coming now with the best condition, what he more improved, and with more size also. And you will see what the difference in Friday. Well, I was just going to bring that up because a lot of people talk about lack of separation, muscle is still young. What did he change in order to improve that? Did he change the training, the diet? What did he change? شنو غيرت؟ لأن تعرف ناس وايد تكلموا عن أن أنت عندك السبريشن شوية والنشافة ما هي 100%. شنو اللي غيرته بالتمرين بالأكل؟ شنو اللي غيرته عشان؟ الفترة اللي فاتت كان معايا تيم قوي جدا في التجهيز. كان معايا دونالد جيمس، حد قوي جدا في التمرين، حد في الفترة اللي فاتت اهتم بكل التفاصيل والعيوب بتاعتي. تمرين قوي، تركيز أعلى. حسيت إن الفترة اللي فاتت بدأت إن أنا أتغير بشكل قوي. In the last 2 months he was concentrate with you about the training, the technique. You push him more and more than before. Even in diet, he was concentrating the diet, and he will push himself in the last 3 months to get the difference in this competition. Now, I think the fans would like to know, we call it rookie for the first time, how does he feel right now knowing he's going into the athletes meeting and he's going to be sitting in the same room with the guys that he used to look up to in the magazines, the guys that he knows from the magazine? How does he feel right now? يقول لك شنو انت اليوم جاي تقعد بغرفه واحده ويا افضل لاعبين بالعالم اللي كنت تشوفهم بالمجلات اول، تحلم انك تشوفهم، والحين انت بغرفه واحده على نفس البطوله قاعد وياهم، شنو شعورك؟ هو حلم وبيتحقق، وانا اتكلمت فيه في نيويورك قبل كده لما سالتوني عن السؤال نفسه. قلت لكم ان نيويورك كان بالنسبه لي حلم، وان وجودي معاهم كان حلم كبير، وفوزي في المباراه اللي فاتت في الماتش اللي فات كانت هو ده الحلم الاكبر. تمنياتي ان ده يتكرر الماتش ده، حلم كبير، لكن ان شاء الله اتمنى ان اكون قد الابطال الموجودين. This is dream for him, and he's enjoying every moment. This is a big honor to stay with the best of the best in one room to compete with them. And his dream was to win New York, and he won it. Now his dream to get the title, but it's about the judge, and it's not this time, next time, anytime. But his dream to get this title. Well, and we're all going to be very happy to follow your dream and see the results that he's bringing. So I'm not going to waste too much time. So for Big Ramy, New York Pro Champion, first Olympia ever for this man. For Big Ramy, I'm Dennis James and Mr. Bada.